আচ্ছা, Hawk Roosting is one of the famous animal poems written by Ted Hughes, and Ted Hughes' collection of poem was called Lupercal, that is Lupercal. It was published in 1960. So that was the postmodern age from which it was published. লিউপার্কল সেখানকার যে কবিতা তার মধ্যে একটা হচ্ছে হক রুস্টিং, এবং টেড হিউজ ইজ বেসিক্যালি ফেমাস ফর হিজ অ্যানিমাল পোয়েমস. হি রোট লটস অফ অ্যানিমাল পোয়েমস: জাগুয়ার, হক ইন দ্য রেন, হক রুস্টিং. And Ted Hughes was a different kind of poet in a sense that he did not imbibe the kind of Bible taught universe, the Bible taught modality. He did not have much faith in the Christian tradition. He believed in a kind of alternative domain for a kind of energy, because you know that Ted Hughes' poems are very famous for a kind of different kind of energy that it exhibits. Here in this text you can find it is a kind of dramatic monologue of the hawk, a bird of prey. A bird of prey, hawk, তার point of view থেকে কবিতাটা বলা হচ্ছে. It is not the poet who is speaking. When the poet is saying, I sit in the top of the wood, it is not the poet is sitting at the top of the tree. So it is the hawk. Hawk তার পার্সপেক্টিভ থেকে পুরো কবিতাটা বলছে, এবং the kind of violence of this animal world is actually suggested in this text, but violence can be of two kinds. একটা হতে পারে যে kind of destructive violence, there can be a kind of emancipatory violence. He used the word violence in a positive way. শিব যেমন রক্ষক ধ্বংসক, সেরকম তো সেখানে যে ধ্বংসের কথা যেটা বলা হচ্ছে, ডিস্ট্রাকশনের কথা, বা টাইগারে ব্লেক যে ডিস্ট্রাকশনের কথা বলছিলেন, যে ভায়োলেন্সের কথা বলছে, দ্যাট ভায়োলেন্স ইজ নট নেগেটিভ. দ্য টাইগার অফ উইলিয়াম ব্লেকস পোয়েম ইজ নট আ নেগেটিভ ইমেজ. TY, দ্যাট ওয়াজ এ সিম্বলিক টাইগার. যদিও এখানে টেড হিউজ আরও একটু অন্যরকমভাবে অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ডটাকে ডিপিক্ট করেন. তার কবিতাগুলো বিশেষত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ইউ ক্যান ফাইন্ড যে it is one of the earliest poems in which Hughes used animals to imply the nature of man. Animals sometimes are like images, metaphors for some particular characteristics of human beings, and sometimes it sparks thought about just how much of man's behavior is instinctual as opposed to how much of man is ruled by his divine or godlike side. The hawk, who is the first person speaker of this poem, speaks entirely of instinctual actions, giving examples of actions that are natural to hawks but repugnant to creatures of conscience. এগুলো কিছু টেক্সটের লাইন, সেগুলো পরে দেখলে বুঝবে. So the stark lack of emotion in the voice, along with the intelligence of the word choices and the pride the hawk feels for itself, have led some readers to believe that the author's intention in writing this poem was to glorify violence. No, that was not his motive. Ted Hughes is not glorifying violence. This is a kind of natural response, at least to make violent behavior acceptable. তিনি নিজে বলছেন, এইটা বিশেষত এই কবিতাটার অনেকগুলো ব্যাখ্যা হয়, এবং এই কবিতাটা পড়লে দেখবে জাস্ট কয়েকটা লাইন এখানে দেখানো যে তিনি বলছেন, মানে হক এখানে বলছে যে আই সিট ইন দ্য টপ অফ দ্য উড, মাই আইজ ক্লোজড, inaction, no falsifying dream between my hooked head and hooked feet, or in sleep rehearse perfect kills and eat. Hawk is just telling how it swoops on the kinds of place, how it swoops down other creatures whom it kills in a violent manner. So there is no sophistry in my body, as it talks much later. And this is a kind of depiction of a cruelty violence in a sense. And lots of critics have said that the hawk is a symbol of the Nazi oppression. The hawk is like Hitler. But this interpretation was rejected by the poet himself. The poet said that I did not use the hawk image in that way, because the hawk is not a symbol for Hitler or Hitler-led Germany. It is not a symbol of authority in a sense.
but it is not used in an authoritative manner. My purpose is to suggest something else. সেটা হচ্ছে, এটা তিনি নিজে এখানে বলছেন, দেখো দিস ইজ, তিনি বলছেন অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আই হ্যাড ইন মাইন্ড ওয়াজ দ্যাট ইন দিস হক nature is thinking. So hawk is a part of nature, organic part of nature. Man is not an organic part. Man has tried to master nature, change the natural aspects, natural landscape to the enjoyment of themselves. For the benefit of themselves, they have cut down, chopped the trees, it all. They have changed the natural landscape. But hawks, they are part and parcel of nature, organic. They share a kind of symbiotic relationship, hawk and nature. So through hawk, this is nature is thinking. This is the monologue of nature. And the violence of nature is actually more powerful than the violence of man. In front of that kind of titanic nature, man is nothing. You can think of that kind of, you have read Wuthering Heights. So Wither, the kind of provincial town, it is a kind of Yorkshire dialect words. Wither, that refers to a kind of tempestuous weather. So ওখানে যারা সেই চিলড্রেন অফ স্টর্ম ছিল, হিথক্লিফ, ক্যাথরিন, ওদের মধ্যে যে ন্যাচারালনেস, ওদের মধ্যে যে একটা ওয়াইল্ড আউটবার্স্ট অফ প্যাশন, they are in tune with the natural instincts. And in comparison, the children of storm, the Lintons, they are very calm, composed, they are not natural. So this naturalness is celebrated by Ted Hughes in this poem. So nature is thinking, and this energy that nature by natural world has got, this is a kind of lifelong philosophy of Ted Hughes. Ted Hughes said that I wanted to imbibe energies from the world of nature, যেটাকে আমরা বলি যে শামানিস্টিক, শামান, তোমরা জানো ওয়ার্ডটা SHMN, যেটাকে আমরা ডিমন বলতে পারি, বা এরকম যে অর্থে আমরা বলতে পারি কাইন্ড অফ দিস ওয়ার্ড. So the kind of element of shamanism has been used by Ted Hughes in a beautiful manner because that was his philosophy. তার মতে যে এই প্রকৃতির মধ্যে একটা অন্য জগৎ রয়েছে, যে জগতের মধ্যে রয়েছে অপূর্ন্ত এনার্জি, পজিটিভিটি, ইলান ভাইটাল, সেইগুলো আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু যারা মানুষ নয়, বা পশু পাখি থেকে শুরু করে, দে ক্যান এস্টাবলিশ দ্য লিঙ্ক উইথ দ্যাট রিজার্ভার অফ পজিটিভিটি। দ্যাট ওয়াজ হিজ ফিলোসফি। যার জন্য হক ইন দ্য রেইন কবিতা যদি পড়ো, সেখানেও দেখবে, বা অন্যান্য কবিতা জাগুয়ার, থট ফক্স, এটা অনেক পোয়েম রয়েছে, সেখানে তিনি বারবার বলছেন যে দে ইনহ্যাবিট আ সুপিরিয়ার প্লেন দ্যান দ্য হিউম্যান বিংস। এবং যদি সেই যে স্পিরিচুয়াল একটা ইম্প্যাক্ট যদি আমরা ইমবাইব করতে পারি ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অফ নেচার, then we would be actually imbued with lots of positivity. He was writing in a kind of post-war period when he started writing poems. So the kind of depression that set in, these kinds of negativity can be a kind of bulwark against that escalating negativity. It can actually বলতে পারো যে nullify that nothingness that pervades us, and it is a kind of alternative domain to which Ted Hughes turned again and again. Look at this text, which are not in a sense explainable. I sit in the top of the wood, my eyes closed, in action. There are some actually glimpses of thought that actually sums up very perfectly the nature of this hawk. Hawk প্রথমেই বলছে যে I don't have any falsifying dream, so that differentiates the hawk from the humans. So the humans have the falsifying dream. Falsifying means the world of illusion, the world of false morality, which he hated. Ted Hughes hated any kind of বলতে পারো যে মাস্ক, pretentious people, সেই hypocrites. In T.S. Eliot's famous poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, there Prufrock says,
যে উই নিড টু প্রিপেয়ার আ মাস্ক টু মিট দ্য ফেসেস দ্যাট ইউ মিট, যে ওয়ারিং অফ মাস্ক, যে একটা কাইন্ড অফ ফলস বলতে পারো, যে একটা মাস্কারেট, একটা মুখোশ, এরকম কিছু আমার নেই, হক বলছে। সো আই এম ন্যাচারাল। সো পারহ্যাপস দিস ইজ আ কাইন্ড অফ tirade, যে ইট ইজ নট দ্যাট যে দ্য পোয়েট ইজ অনলি টকিং অ্যাবাউট দ্য বার্ডস অফ প্রে। দ্য বার্ডস অফ প্রে ইজ আ কাইন্ড অফ ইন্ডিকেশন, ইজ আ কাইন্ড অফ, হয়তো বলতে পারো যে আ কাইন্ড অফ example through which he comments on the nature of human beings. Differentiate. No falsifying dream. Hawk is not guided by any falsifying ideology. Hawk does not have a kind of hypocritical nature. What it does, it is actually very much kind of clear cut in its ideology. I sit in the top of the wood, that means the hawk is almost like a kind of ruler of this natural world, the monarch of all it surveys. My eyes closed, in action, no falsifying dream, between my hooked curved head and curved feet. And remember that he uses the word feet. তিনি বলতে পারতেন ফিট, তো আমরা জেনারেলি ইউজ করি হচ্ছে মানুষদের জন্য, পাখিদের তো আমরা ক্লজ বলতে পারতাম, এক্ষেত্রে বলা উচিত ছিল, তিনি ক্লজ না বলে ফিট বলছেন। তিনি পারহ্যাপস পার্সনিফাই করছেন হয়তো, বা এটাকে হয়তো তিনি একটা হিউম্যান হিসেবে প্রজেক্ট করতে চাইছেন, অলমোস্ট লাইক এ হিউম্যান। থ্রু দিস কাইন্ডস অফ গ্লিমসেস তিনি দেখাচ্ছেন। এবং যেটা ইমেজটা বারবারই আমাদের উঠে আসে যে হক ইজ আ সিম্বল অফ নাৎসি, এটা কিন্তু একদমই নয়। হক ইজ এ কাইন্ড অফ সিম্বল অফ ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড, দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড হোয়ার ইজ uncontrollable violence, which is nothing if you compare it in with the kind of violence that human beings perpetrate. So it is surveying the kingdom, this bird of prey. It shares a kind of very prestigious position in the food chain, তার সব থেকে টপে, at the vantage point actually sits, বা actually kind of has actually the hawk's position. So it shares a kind of very superior position. Its closed eyes capture the way in which it inhabits its nature completely. And these are actually end stop line. আচ্ছা, এটা আমি আসছি পরে ওগুলো ব্যাখ্যা। So in sleep and rehearse, or in sleep rehearse, perfect kills and eat. So when the hawk is sleeping, even during that time, the hawk is true to its true nature. Hawk is not actually relinquishing, ejecting its true nature. During its sleep actually, the hawk also thinks that how perfectly he can swoop down on the prey and kill them. So that nature, that ferocious, bellicostic, pugnacious nature of the hawk is still there when it is sleeping, having a nap. So it rehearses completely, constantly actually, the hawk thinks, ponders over such issues. So how can I kill my prey perfectly? So such kind of phrases or words actually might misguide the people. That is it a kind of Nazi symbol? Which is no. The convenience of the high trees, the air's buoyancy, and the sun's ray are of advantage to me, and the earth's face upward for my inspection. So here the hawk is saying how the elements of nature are perfectly calibrated to help me, to help my task. That means the air helps me to float. Buoyancy means such ability to float in the air. The sun rays are of advantage to me. So these are actually gifts of nature. As the hawk shares a kind of in a very much deep impact, deep link with the elements of nature. So all the natural energies যেগুলো থেকে হিউম্যান বিংসটা তার মেসেজটা নিতে পারে না, অ্যাকর্ডিং টু টেড হিউজ, সেই ওয়ার্ল্ডের সাথে রিলেশনশিপটা এস্টাবলিশ করতে পারে না, হক পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য benedictions are actually showered on the hawk by the Almighty.
got in a sense. The air helps the hawk. How? To float, to remain buoyant. The sun rays are of advantage to me. What kind of advantage does the sun ray provide? The ability to actually see its rays, শিকার ধরতে সাহায্য করে সূর্যের আলো তাকে especially. So it is depicted from the point of view of the hawk. And কি বলছে এখানে, the earth's face upward for my inspection. So everywhere all these things are conducive to the hawk. The different elements, they actually function, they actually help the hawk to satisfy, to actually satiate the killer instinct of this bird of prey. এখানে যেখানে বলছে যে লাস্ট লাইনটা, লাস্ট, the earth's face upward for my inspection. So earth is personified in this line, and you can see, but apparently the hawk is a very arrogant bird in a sense. The hawk feels like it is the boss of the world, the ultimate authority over everything. Hawk is almost a kind of demigod. And he is, but it is saying that every elements of nature are helpful to me, are of advantage to me. My feet are locked upon the rough bark. It took the whole of creation to produce my food. My each fiddle, now I hold creation in my foot. A very interesting third stanza where Ted Hughes is actually saying, যে my feet are locked upon the rough bark. Why? কেন তার এখানে feet are locked upon the rough bark? That means the hawk is perfectly positioned on a tree to remain a watch on its rays. শিকার ধরার জন্য সে পারফেক্টলি অপেক্ষা করছে গাছের ডালে বসে. That is why the feet are locked. Feet are locked actually because the kind of hawk is having a watch on the prey on which it will pounce, on which it will swoop down. It took the whole of creation to produce my feet. So again the myth of Christianity to which Ted Hughes alludes in this text. It actually took the whole of creation to produce my feet. This is the whole concept of Christianity. But remember his response? Now I hold creation in my foot. That means the hawk does not care a fig for such kind of Christianized lessons, Christianized morality in a sense. The human morality, the what actually the Bible teaches us, but the religiosity in us, propel us, that kind of Christian framework. The hawk is outside of this. And in many of his poems, especially in the Crow poems, you can find out that Ted Hughes is trying to create a kind of alternative genealogy, a kind of alternate myth of creation that does not tally with the myth of biblical narrative. Right from the Victorian era, with the publication of Darwin's famous book Origin of Species, a kind of collision actually set in. The kind of বলতে পারো যে confrontation started between the kind of religious world and the modern scientific world, and many a writer have dismantled the biblical narratives. It is not Ted Hughes who is doing it for the first time. It took the whole of creation. So it is saying, the bird is saying in a mocking manner, it is the kind of creation myth of Genesis by which perhaps I am produced. But I have no respect, I have no veneration in a sense for
this myth of creativity. That is why C is in capital. This is the biblical narrative. This is the biblical myth of actually বলতে পারো যেটা creation myth. That is why the C is in capital. So the hawk does not endorse the biblical kind of version of pity, or even it is like say Blake's tiger. When the innocence is actually destroyed, the innocent people are pushed to the wall, that kind of violence of tiger is needed. Hawk is that kind of element. It is very violent, and you cannot tame these kinds of bird of prey. It is very much superior to the human beings. It is a boss, obviously, and you need to salute. You need to actually look awestruck, that like the narrator of Blake's poem, and you need to welcome this ferocious beast. You need to welcome it just like Yeats welcomed. I think some of you have read Yeats's famous poem, তোমার যেটা হচ্ছে Things Fall Apart. Sorry, Things Fall Apart তার একটা লাইন, Things Fall Apart the center cannot hold, স্পেশালি পোয়েমটার নাম ছিল হচ্ছে তোমার কিন্তু Things Fall Apart টা তো চিনু আচিবির নভেল। হ্যাঁ, চিনু আচিবির নভেল, বাট দ্য নন ফিকশন নভেল। হ্যাঁ, কিন্তু নভেলটা অ্যাকচুয়ালি টাইটেলটা ইজ ইন্সপায়ার্ড ফ্রম W.B. Yeats's poem দ্য সেকেন্ড কামিং। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে চিনু আচিবির যে দুটো উপন্যাস বেসিক্যালি ফেমাস, থিংস ফল অ্যাপার্ট আর হচ্ছে তোমার নো লঙ্গার অ্যাট ইজ। থিংস ফল অ্যাপার্ট টাইটেলটা নিচ্ছে হচ্ছে ইয়েটসের সেকেন্ড কামিং থেকে, যেটা আমি একটু রেফার করছিলাম মাসিটা। আর তোমার নো লঙ্গার অ্যাট ইজ টাইটেলটা তিনি নিচ্ছেন হচ্ছে তোমার জার্নি অফ দ্য ব্রেক করে যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি না, শুনতে অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, নেটওয়ার্কের প্রবলেম মেবি। সবার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা নাকি? এবার ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে চিনু আচিবি অ্যাকচুয়ালি ইজ ইন্সপায়ার্ড বাই সাম ওয়েস্টার্ন রাইটার্স। হ্যাঁ, সো থিংস ফল অ্যাপার্ট ইজ এ কাইন্ড অফ ক্যাচ ওয়ার্ড ইন ইয়েটসেস পোয়েম, যেটা 1921 এরকম সময় লিখছেন তিনি। দ্য সেকেন্ড কামিং, ইন দ্যাট পোয়েম সেকেন্ড কামিং তিনি একটা রাফ বিস্টের কথা বলছেন, হু ইজ কামিং আউট অ্যাজ দ্য এন্ড অফ দ্য civilization. According to Yeats, every civilization has got a span of 2000 years. Just as the Greco-Roman civilization had its end after a passage of 2000 years almost, and a Christian civilization was born. So when Yeats composed that poem in 1921, he was finding a similar kind of crisis. He was thinking that perhaps the world is coming to an end, just as we feel right now, in a kind of today's world. So we think that the world is probably coming to a kind of doomsday. So 2000 years is a kind of gyre system, as Yeats talks about in that poem. Things fall apart, the center cannot hold, the mere anarchy is loosed upon the world. This is how the Yeats beautifully sums up the nightmarish, the wastelandish condition of the present civilization. Yeats did that also. Eliot also did that in his Wasteland, written in a similar year, similar time span. Wasteland 1922 and 1921. But both poets have beautifully portrayed that kind of war-torn period. হ্যাঁ, এবং সেখানে ইয়েটস কবিতাটার শেষে তিনি একটা রাফ বিস্টের কথা বলছেন। হোয়াট রাফ বিস্ট ইজ কামিং টুয়ার্ডস বেথলহ্যাম টু বি বর্ন। দ্যাট ইজ হাউ দ্যাট পোয়েম এন্ডস। সো দ্য রাফ বিস্ট ইজ spiritually akin to Blakean tiger. The rough beast is spiritually akin to almost that kind of hawk of Ted Hughes, in a sense, because this is a kind of far superior one. The hawk does not have any kind of pretentious morality. It does not endorse the Christian myth of creation. Where violence is needed, it never thinks twice to perpetrate the violence. Violence for emancipation. The violence, for example, what in a colonizing, in a kind of colonized perspective, in that book, The Wretched of the Earth, নামটা ভুলে যাচ্ছি তোমার, Franz Fanon talks about the emancipatory violence. Ted Hughes, in a similar manner, is saying all such things. Or fly up, or revolve it all slowly. I kill where I please, before it is all mine. There is no sophistry in my body.
My manners are tearing of heads. Sophistry, sophistication, it refers to, but it has also another kind of connotation, which I have given here. Excellent. So that means sophistry is reasoning that is clever and seems to be well founded, but in actuality is hollow and false. Sophistry means sophistication, we all know, but that means it also indicates a kind of false reasoning system. This is another meaning in a kind of philosophical manner. So তিনি বলছেন, there is no sophistry. I am not guided by any false pretentious morality. My manners are very rough, uncouth. My manners are tearing of heads. So this fourth stanza actually sums up the true nature of the hawk. তিনি এখানে বলছে যে I kill where I please because it is all mine. That is the indication to the hawk's superiority. It sees the world as all mine. So that kind of statement, the kind of bossy kind of position that it inhabits. There is no sophistry in my body, my manners are tearing of heads. The hawk is not interested in such pretentious morality system. The nature of the hawk, the code of hawk is obviously very violent, very brutal, but you need to welcome this spirit. When it demands, when it needs, the hawk is not afraid to tear off the heads of its prey. Such thing. The allotment of death, এখানে ফুল স্টপ, দ্যাট ইজ ইট ইজ এন্ড স্টপ লাইন। এন্ড স্টপ লাইন মানে যেখানে পুরো থট প্রসেসটা লাইনের শেষে গিয়ে শেষ হচ্ছে, আর যেটা শেষে গিয়ে শেষ হয় না সেগুলোকে আমরা রান অন লাইন বলি, যে একটা লাইনের পরে সেকেন্ড লাইন সেটা কন্টিনিউ চলছে। সো দ্য অ্যালটমেন্ট অফ ডেথ ইজ এ কাইন্ড অফ এন্ড স্টপ লাইন। মানে হোয়াট ডাজ দ্য হক অ্যালট? দ্য হক অলমোস্ট অ্যালট ডেথ পেনাল্টিজ টু ইটস প্রেস। কাকে স্বীকার করবে বা করবে না সেই অ্যালটমেন্টটা ইট ডাজ। দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল ল। সো দ্য হক অ্যালটস ডেথ টু দ্য প্রেজ। It administers that kind of death statement, the kind of death penalty almost on the kind of praise. For the one path of my flight is direct, through the bones of the living, no arguments assert my right. Again, এই কবিতা জুড়ে কয়েকটা জাস্ট রেফারেন্সেস রয়েছে, ওয়ার্ডস রয়েছে, ফ্রেজ রয়েছে, যেগুলো ইন্ডিকেট করছে, যেগুলো হচ্ছে মকারি করছে বলতে পারো খুব সহজে দ্য হিউম্যান বিইংস। হিউম্যান বিইংস এগুলো করে কি করে না, some arguments to support their action. I don't argue to support my action. I don't actually give out, exhibit a kind of pretentious system of morality to support my claim. There is no falsifying kind of, that তিনি প্রথমেই বলছেন, the falsifying kind of dream that I actually dream of. This is not my true nature. This is the kind of true nature of the natural world. How nature is actually thinking, যেটা তিনি নিজে বলছেন the poet. This is the kind of monologue of the nature, not me or not any kind of Nazi-like figure. So through the bones of livings, no arguments assert my right, because I don't need that kind of logic. I don't need that kind of world of human logic to justify my action. I don't need to justify it by any kind of কথা বলতে পারো যে supports any kind of act of corroboration. No, it is not needed. The last stanza, just wait. The sun is behind me, nothing has changed since I began. My eye has permitted no change. I am going to keep things like this. So it again emphasizes, and I already told you যে কবিতাটার লাইনগুলো নিয়ে খুব একটা বেশি এক্সপ্লেন করার কিছু নেই, স্পেশালি দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দিস টেক্সট।
The kind of positive kind of energy that Ted Hughes actually think of imbibing from the world of nature. The sun is behind me, the sun is helping me, the sun is aiding me perhaps to swoop down on the place. Nothing has changed since I began. My eye has permitted no change. I am going to keep things like this. So, the kind of godlike figure surveying over its kingdom, that is actually coming here to a kind of conclusion with the insistence of Hawk that I am going to keep things like this. The hawk, some critics have also said that perhaps the poet has tried to poke fun at the hawk. Perhaps অনেক ব্যাখ্যা এরকম আছে যে তারা বলছেন যে হকের মাধ্যমে নাকি মানুষের মধ্যে যে অ্যারোগেন্ট বিহেভিয়ারটা রয়েছে সেইটাকে টেড হিউজ মকারি করছে। একটা দম্ভ, যে একটা ভ্যানিটি, একটা কাইন্ড অফ স্নবিশ অ্যাটিটিউড, পারহ্যাপস দ্যাট ইজ মকড অ্যাট। এটা আমরা বলতেই পারি, ইফ উই ডোন্ট এগ্রি উইথ হোয়াট দ্য পোয়েট হিমসেলফ হ্যাড সেড, we are free. The poet is also not the right person to actually commentate on his works. It is the reader. If you read Rolla Barthes' work, The Death of the Author, so there the author is not an authority to give the kind of ultimatum. What matters most? What is what? The reader can decipher. So if you don't bring in what Ted Hughes himself had said, then you can think in this manner. But if you join together, if you try to arrive at a systematized version, if you try to decode the poems of Ted Hughes in a kind of logical manner, all of his poems, the kinds of bird poems especially, Hughes is famous for for a cluster of bird poems, then you can come to a kind of understanding that what does he actually mean through these examples. এবং এখান থেকে যেটা তাড়াতাড়ি খুললাম আছে, এখান থেকে খুব বেশি শর্ট প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা নেই, স্পেশালি কয়েকটা লাইন ছাড়া। হয়তো কোনো লাইন তুলে হয়তো বললো যে কোন টেক্সট থেকে নেওয়া হয়েছে, দ্য সান ইজ বাইন্ড, এরকম কিছু কিছু খুবই সহজ লাইন এগুলো। আর এখানে ফ্যাকচুয়াল মানে খুব একটা নেই, কারণ লাইনগুলো খুব সহজ ভাষায় লেখা, যেখানে কোনো সিমিলিটিউড, মেটাফোর এসব খুব একটা নেই। সাম অ্যালিউশন ইজ দেয়ার, যেমন ধরো এখানটায় একটা অ্যালিউশন রয়েছে, ইট টুক দ্য হোল অফ ক্রিয়েশন, দ্যাট ইজ অ্যান অ্যালিউশন টু দ্য মিথ অফ ক্রিয়েশন, যেটা বলছিলাম। আর নট দিস স্ট্যাঞ্জা, থার্ড স্ট্যাঞ্জায় ছিল এইটা, ইট টুক দ্য হোল অফ ক্রিয়েশন। আর এখান থেকে একটা পার্সনিফিকেশন রয়েছে, এটা দ্য আর্থস ফেস আপওয়ার্ড, দ্য আর্থ ইজ পার্সনিফাইড in the second stanza. I sit in the top of the wood. স্যার লাস্ট স্ট্যান্ডাটা একবার বলবেন, লাস্ট স্ট্যান্ডাটা কি আছে? আচ্ছা আচ্ছা, লাস্ট স্ট্যান্ডাটা বলছি, the sun is behind me, nothing has changed since I began, my eye has permitted না, এটার একটা কি বললেন, এটা লাস্ট স্ট্যান্ডা একটা কি বললেন না, যে এটা আমি এটাতে তো কিছু বলিনি প্রবাবলি, নাকি ক্রিয়েশন? ও সেটা এই স্ট্যান্ডায় না, এটা না, সেটা ওটা লাস্ট স্ট্যান্ডায় না, ওটা হচ্ছে থার্ড এইট স্ট্যান্ডাটাই বললাম। হ্যাঁ, এটা দেখাচ্ছে স্ক্রিনে এই লাইনটা, স্পেশালি ইট টুক দ্য হোল অফ ক্রিয়েশন টু প্রডিউস মাই ফুড, ইট ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যালিউশন, কোন একটা ঘটনার প্রতি একটা উদ্রেক, রেফারেন্স, দ্যাট ইজ আ রেফারেন্স টু দ্য মিথ অফ ক্রিয়েশন অফ অ্যাকচুয়ালি বিপ্লিক্যাল ন্যারেটিভস, সেটা বলছিলাম। আর এখান থেকে যে ফ্যাকচুয়াল ডিটেলসগুলো ফার্স্টে বললাম সেগুলো একটু খেয়াল রাখবে, কবে পাবলিশড হচ্ছে, কাব্যগ্রন্থটার নাম কি, আর খুব বেশি এখানে শর্ট কোশ্চেন কিছু আসে না এছাড়া। আর অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এর একটা সিম্পলিফাইড একটা অ্যানালিসিস, দুটো কবিতার, যেটা আগের দিন আমি বলেছিলাম যে ফর দ্য